A vitória de Jeremy Corbyn no Partido Trabalhista em Inglaterra é uma notícia muito importante para a Europa. Nós conhecemos muito bem o percurso de Jeremy Corbyn, fizemos com ele um conjunto de ações, estivemos juntos em várias das iniciativas organizadas no Reino Unido contra a austeridade, a plataforma contra os cortes que iam sendo feitos nos serviços públicos, e a nosso convite Jeremy Corbyn esteve no Porto em 2011 numa conferência sobre a crise financeira. Esteve também aqui em Lisboa na manifestação e na concentração contra a NATO. O percurso de Jeremy Corbyn tem sido muito coerente. Sabemos bem que ele é do mesmo partido de Tony Blair, do Partido Trabalhista, que apoiou as privatizações, que apoiou a guerra no Iraque. Mas Jeremy Corbyn teve sempre uma posição crítica e coerente, uma posição que reconhece como as instituições europeias são antidemocráticas e a forma como esta Europa nos trouxe à situação em que vivemos atualmente. Ao contrário do Partido Socialista em Portugal, no Partido Trabalhista em Inglaterra, o que nós vemos é que esse setor crítico e coerente é hoje maioritário, mesmo que Jeremy Corbyn tenha que enfrentar os barões do seu partido contra os quais foi sempre crítico. Bem, nós congratulamos-nos com a vitória de Jeremy Corbyn, deixamos-lhes desde aqui um abraço e que tenham um mandato que será difícil seguramente, mas que honra a tradição da esquerda na Europa, como aliás podemos ver em algumas das declarações que fez quando esteve connosco no Porto. Thank you very much for inviting me here today to this conference. I found it absolutely fascinating and returning a favour when Marisa kindly came to London to speak at the Coalition of Resistance conference that we held at the beginning of October, and thank her very much for her contribution there. The austerity package being forced upon the people of Greece, Spain, Portugal, Ireland, is vicious, is cruel, and is unnecessary. And it's very similar to the austerity packages the International Monetary Fund has forced on countries in Central America, Latin America, Africa, and South Asia over the past 30 years. The narrative is always the same: cut public expenditure, privatise public services, introduce a market economy, create a greater gap between the rich and the poor, but above all, every government must pay every penny to the banks that the banks have lent, despite rolling up rates of interest and all the costs that go with it. So this whole nexus of deindustrialization, finance service-based monetary economy, cheap imports from China, and excessive levels of very easy credit being thrown at everybody for everything led to a property bubble, led to the credit crisis, as in the USA, and led to the banking disaster of 2007-2008. The left, who are critical but not necessarily in favour of leaving the European Union, are very concerned about what I agree with, a very serious democratic deficit in the way in which the European Union operates, an incredibly serious democratic deficit in the European Central Bank and the operation of the euro, and I'll come back to that. What we have in Europe is this massive democratic deficit of a straitjacket of an economic policy put down through Maastricht and the European Central Bank and the euro currency, which doesn't defend living standards, doesn't defend welfare states, doesn't defend health services, but does protect the market, does protect banking interests, and we can't control what it does. We need to make some democratic demands all across this continent of ours.